国际消息，咱要来关心美国甲澳洲20签署稀土协议，总额有甲80个亿的美金。这项看作是两国深化合作，要来分散中国稀土供应真重要的一步。这稀土是高科技产业关键的材料。中国最近对稀土的出口定出新的限制，嘛，让全球的市场变得更加紧张。 美国总统川普甲澳洲总理艾班尼斯伫北京见面，签署经过5个月谈判的稀土甲关键矿物合作协议。双方强调，这是两个国家长期盟友关系的新开始，也是供应链重整重要战略的一步。 We work together very much on rare earths, critical minerals, and lots of other things. And we've had a very good relationship. We've been working on that for quite a while. In about a year from now, we'll have so much critical mineral and rare earths that you won't know what to do with them. 川普强调，这份协议是美澳盟友长期合作的象征。两个国家将会在未来6个月内，分别对采矿甲加工项目投资10亿美金，并且把关键矿产设定上价的绩效。这正是西方的矿商期待真久的一步。双方将会在能源、科技甲防卫产业加强合作，强化对关键矿产的掌控。 美澳也公布检视奥克斯安全联盟的进展。美国正在替澳洲建造第一代核动力枪舰，按算2030年进行到，代表军事加资源合作做伙进行。On defence, we've already had a discussion about taking it to the next level. Our defence and security partnership with AUKUS is so important for us, and I thank you for the support that the administration are giving. 艾班尼斯也讲，稀土合作加国防合作关系正大，将会确保澳洲伫印太地区担任稳定供应加安全防线的关键角色。美澳稀土协议，负责的认为是供应链拓中化的重要里程碑。分析讲，自稀土资源到军事合作，两个国家正做伙一个建构科技加安全相对联盟，为新的地缘竞争做准备。公司新闻张伟林编写。